Stay. ile ya kwetu hiyo kwanza nalisikia
Fine, I think we are more than half, so we can start. So, are all books represented? Now, I don't want to say floods, garbage. That's not the proper way of calling the teams. And we also didn't give them good names. So, Amina, your team is, at least you're there. John, you're in another group, eh? Yes. And the third group? Sure, so we can start. So, okay, so when the other colleagues come, they'll find us going on. We can't afford to wait for them because it's already time. Time is not with us. So, we ended at, we discussed about problem trees and objective trees. And we saw how we do problem trees and objective trees as part of context analysis. So, today, I want us to make some progress, and look at how we do activities and how we do resource scheduling. You remember in the 4x4 matrix, somewhere down here, we have activities and also we have resources. And yesterday we said this is where we start from, and then we build our different roadmap. So how do we build activities and how do we do resourcing? That's what we want to discuss. And my plan is today we do a lot of talking, so that tomorrow again we do a lot of doing. Sawa? Okay. So for those who won't be able to come in today, I'm slightly sorry for them, but you can tell them. You can be called, you can do anything you want, so long as you make sure that they also understand. So when we do activities and when we plan for them, we schedule them, we basically plan to them in a manner that they are able to achieve goals and priorities within the available time. In project management, time is of essence. So we are trying to beat time. If you're building road, you have to finish in a short time possible. Or if you're doing a project on floods, or flood control, whatever it is, you have to make sure that everything is done before the day comes, before it rains, before it floods. So time is of essence in activity scheduling. So we do activity scheduling so that we can have some advantages associated with doing activities properly. If you don't do them properly, then you find yourself in a case where you don't get benefits, either benefits of scope, benefits of scale, and the related, because you did plan your activities
poorly. So it's important that you schedule your activities in a manner that is good and strategic. So as a project manager, it's your duty to know out of these 10 activities that will control floods in Msimbazi, which one do I start with, which one follows, how do I build them in a logical sequence. Remember, this is log frame, logical framework. So it has to be in a logical manner. If you are building a house, you don't start by buying paints. Neither do you start by fixing doors. I remember I went to I was living and working in one country, and I saw a house that had a gate and not any wall. I don't know what this man was thinking. So he just erected a very nice gate, very expensive gate, and he was actually passing through that gate every day. But there was no perimeter wall. I was now wondering, this man. So maybe, but that's probably not a better way to do what? To do activity scheduling. Would imagine that you would have started by a wall, actually a foundation first, and then a wall, and then a gate comes in as a first or as a final stage. So in activity scheduling, basically, we expect that you'll draw a simple activity chart. Normally, Excel spreadsheet should be able to help you to do this. Either by monthly, where you have your task against time, so January, February, March, December, etc. Or week 1, week 2, week 3, or year 1, year 2, year 3, or quarter 1, quarter 2, quarter 3, and then you classify your activities starting with the most, not most important one, but the first one. So it's more of a logical coherence. The one that starts first, and then following the one that follows. And then you score within your time slots, which is coming in by shading or by showing by any other visual phenomena, so that you can see how your activities are all cascading together. So in this case, for example, we are doing some project somewhere here. I think this is a research. So we are starting by research design, which is the first thing. And then you do some test, pre-testing and all that. And then you do some coding. And then you do some final testing. And then you find your results, you do documentation. If you are building a house, you start by land acquisition, and then you do your drawings, designs, and all that, and then you do site mobilization, setting up a foundation, you do construction of the shell structure, and then finishing, and then turnkey. And then you now come within the time span and you allocate those activities within the specified duration. Now, some activities may take longer than the given time, so they will be showing across the time span. This is a very simple activity scheduling, and I'm sure you've done this many, many times. I'm just formalizing what you already know. So that is simple, but you can have it in a slightly complex format. We say simple, complex, very complex. Single, yeah. So you can have it in a slightly complex manner, where instead of doing it manually using Excel sheets, you can now actually slot in your activities through a software, project management software, like MS Project or whatever it is, which can help you to generate a good activity matrix with associated time. So for example, this one is a simple Gantt chart, which is generated by a project software. So what you do, you just list your activities and type start, end, start, end, start, end, start, end, and then the program will draw for you. So you will see, for example, this is December, November, January, February, March, April, and so on and so forth. And these are week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, and then so because you had started here by filling when you are starting that activity and when you are ending it, then the software will just draw for you
And you can already see very quickly how these activities are spanned and planned. The beauty of using Gantt charts is that it will show you the relationships. You will see very clearly some of the activities that are spanning across the whole period. You will also see some activities that are very short. But you'll also be able to see how one activity is giving way to another activity, and then to another activity, and to another activity. So that way, you can plan your resources and timetables based on the activities that are at hand. Sawa. In real life, things will not happen that linear. You will be having so many things happening at the same time. So if you are doing your project on city mobility, transportation, you're controlling traffic congestion, whatever it is, you may be having so many activities that are going on at the same time. Probably at the same time, you are training communities on how to observe road safety regulations. But at the same time, you're also training another community on how to, or drivers on how to comply with road signs. At the same time, you have some constructions going on for some repair or anything else. And then there's another thing or another thing. So at any given time, moment in time, you may be having several activities going together. Now, a simple Excel activity chart like this will not give you that figure. But the moment you slot them in a proper Gantt chart, you'll start now seeing that, the busiest moment of this project is actually between November and December, where you have all these activities happening at the same time. So you can plan your resources, you can allow your staff not to go to leave around that time, and you can also see how best to organize for that peak time of the program. But you can also see some of the time where you have so light activities. So for example, around April here, and you can already relax. Sawa. Now, in real life, I say many activities happen at the same time. The bad news is that some activities will not happen unless some other activities have been completed. So for example, if you are doing construction, there is no way you are going to paint the house unless you've done the plastering. Or can you paint first and then you come and do plastering later? No. So if the guy who's responsible for plastering has not finished his job, it means you cannot do anything. So all the activities has to stop. Now, for a project not to stop because of waiting for other activities to finish up, then you come up with a manner that helps you coordinate things so that you do everything in good time to allow for another thing. Have you ever seen how they are building a road? Nene mwaikono na mjenga barabara. Da Moro. What do? They excavate here, and then they leave that place, they jump off, they go to Chalinze. They do another 5 kilometers, but they abandon that place. They go do another bridge in Mikese. Sindio? Wanaacha kule baadaye wanakuja, wanafanya another diversion, Mlandizi. And then you are like, why? Why can't they just do it, serially, smoothly, continuously, so that motorists cannot have any problem? But before you realize, the whole road is completed. So there is a concept that we call critical path analysis. So the critical path analysis allows project managers to consider how best to combine options in doing activities, taking the best of the advantage of time. So critical path analysis is basically a technique that helps you to do mapping. You map out every task so that you see how to complete it. We normally use it in industries, especially when we are doing some manufacturing and production. So for example, if you are manufacturing soaps and detergents, you're not going to wait for a batch of this product to be finished and then you say, oh, we don't have packages, let us now order for
some packaging. You're not going to say, okay, let's wait until we have the product and then we can look for market. So you already start looking for markets even before you start production. You order packaging material before the first product is even out. So that way you coordinate your logic and you produce your stuff based on the time. So when we are doing some complex projects, for example, when they are doing building aeroplanes, you know, when they're building aeroplanes, every single part is manufactured elsewhere. So what Boeing does, they actually do nothing. They import engine from Rolls-Royce, they import the body from somewhere, seats from somewhere, so they're just coordinating the project. And when everything else has arrived, then they do the assembly. So, there's an example in home construction. I've just told you what we do, how we make an optimal critical path, and then we follow it to see that we reduce time. Building a typical building like 5-story, or let's say 10-story or 5-story structure with 200 square meter floors in each floor, that's 1,000 square meter. Doing that building may take a minimum of 18 months. If the contractor is not smart, it will take forever. Sindio? Yeah. So that way, you have to think critically and bring in critical path approach so that you're able to do proper activity scheduling. Many projects suffer delays. They don't finish in time because those guys who are planning activities did not think well. So in critical path method, basically, let's take this example. We want to erect a 20,000 liters tank at Nyahera village. Now this is a big tank, maybe as big as this room. And we want to raise it up there. How many meters? Maybe 40 meters up there. So there is some massive construction work. Now for us to be able to finish this, it can take up to 5 years. Because there are so many small activities, but then there are also some activities that just by nature require time. So for example, there's no way you are going to erect pillars today and then tomorrow you put some beams on top of it. You have to leave some 3 weeks for curing. The time during which you are just watering and making sure that the cement is adding up, all that has to be factored within the project. Now, if some consignments maybe of steel or cement delays, then the project is thrown into yet another delay. So that way, we see, for example, in this project, we will start by design work. How long does it take to do a design of a tank? Nani kazi mbapo anajenga matanki au anafanya construction work? Yes, please. Huwa mnafanyaje ku design? Tatangaza tena, sio? So you bring some, you either do BOQs in-house and then you tender out and look for a company to design that civil work, or you hire another company to come and develop terms of references. Now, if you're hiring a company to come and develop terms of references, then the advert has to go out in newspapers, and that is 3 weeks. And then applications comes in, within another 3 weeks you have to shortlist and give back the report to the awardees that, okay, you're number 1, number 2, can you come for negotiation? And contracting and onboarding will take another 3 weeks. So those are how many weeks? 9 weeks. Miezi mingapi? Mitatu tayari naenda, si ndio? Hapo bado unaongelea design au kuandika terms of reference. Then you have your terms of reference and you have your preliminaries, all that. Then these guys will come and then they'll design a tank, do a sketch, and then do costing, you have your cost. Okay,
To do this tank, it's going to take $500,000. Sababu, it is not only a tank, you also have to do some pipelines and mains and all those kind of things na kadhalika. So 3 months has gone like that. You go again to tender to get a construction company to come and do the actual construction. Same route. Another 3 months, you have them on board. Ukiwa na bahati mbaya au wakionga procurement officer wako, then you get a Hawks company. Unagundua hawana capacity, hawana capital. Wanaanza tena kwenda kutafuta letter of credit benki, 3 weeks delay. Kule ulimwambia World Bank kwamba hii project mtaifanya within 24 months. Umeshakula miezi mingapi? 6, project haijaanza. If you're working for my company, when time comes for mid-year evaluation or end of year evaluation, tunakuondoa kazi. Performance issue. So you get a company, they come in, they start doing the actual work. Then the eventuality starts happening. Sijui mvua imenyesha, sijui nini, all those kind of things. So we have designed here, then we are selecting a supplier. After selecting a supplier, then the supplier will manufacture the components. Maybe ataagiza some, steel, whatever, some of the prefabs. And then during that time, they will do a foundation. So to design will take you 10 weeks. To select supplier will take you 8 weeks. For them to do precasts and all those other components, 10 weeks. Construction of a foundation, 25 weeks. Then they will come and prepare installing from the drawings. 3 weeks. Then they will deliver tank to the job site, 4 weeks. Then they start assembling. Tena hawa wametengenezea kule mbali wameleta na load. Maybe it is a steel tank, it is not a concrete tank. And then they test and commission the tank, another 4 weeks. In total, how many weeks? How many months? Hapo, things has gone well. Hakujawa na delay. Now, this one, we've done it traditionally. Now you say, wait a moment. We can introduce some critical path method. Instead of waiting for activity 1 and activity 2, we can already start seeing some of the activities that can either go together or that can be sequenced earlier on before other activities. Sasa hapo ndipo napokuwa na concept ya critical path method. So for example, we want to build a house, but we want to do it in a short time. What do? We have 2 routes. We can either go through traditional route, where digging foundation will take us 10 days, and then building walls will take us another 20 days, and then building a roof will take us 10 days, a total of 40 days. Hapo mafundi hawajapumzika. Every day they are doing and they are working. But you can say, wait a moment, let's do it in a really short time. Then you can install faucets in 2 days, install fixtures in 2 days, and then you do carpeting in 3 days, a total of 9 days. If it's during crisis, there was some earthquakes or some flood somewhere, you cannot afford to do one house for 40 days. Or during the refugees crisis, there was a time I was working for the Ministry of Home Affairs. I was working with the refugees guys. All my friends retired then. So we were helping the Burundian refugees. So these people would arrive in one night. So the other time we had over 40,000 people arriving in Kagunga, in a small, not island, but in a small village, which is in the shores of a lake surrounded by mountains. Actually, by the time BBC wanasema kuna issue Kagunga, that was on Friday night.
Mimi nimefika Sunday saa 5, kuna watu pale karibu 40,000. Umeshakuwa na cholera, umeshakufa watoto watatu, is crisis. Now how do you put those people in houses? Na mvua inanyesha na watoto wao wamekufa na pneumonia na wengine na what's that disease that comes in when there is the disease of that? Cholera. Yeah. So in that case, you cannot do a house for 40 days. One house, 30 minutes. Nini? Tent. Prefab tents. Then ukitoka hapo, maybe another house, 2 days. Which kind of a house? Prefabs. Na kadhalika na kadhalika. Yeah. So the concept of critical path will help you to know the details of the stages that are needed and then to cut them short into shorter time possible. It's making some sense, eh? Okay. Now, kwenye critical path, kuna kitu tunaita critical chain. Critical chain ni ile njia ndefu ile, the longest path in the schedule. So this is when all the activities have to be done from the start, day 1, day 2, day 3, day 3, mpaka finish. Alafu unaona hapa umeanza siku ya 1 day, 2 days, 1 day, a total of 4 days. Lakini when you go to critical path, you turn back into 3 days. So chain ni ile ndefu ile, path inakuwa ni fupi, to do things quite quickly. Tunaweza tukasogea hapa karibu kwa sababu there is no need to read this for you and you guys have 2 eyes na wala hamna hata mwenye miwani hapa. Kama niambie mnaelewaje difference kati ya hii na hii? Daktari, karibu. We have critical path and a critical chain. Critical path is an approach places to emphasize on the activities in the project and understanding the shortest time to complete all activities in a logical order. It's a sequence of activities through precedence network from start to finish, the sum of whose duration determines the overall duration. While critical chain is a resource-based approach to scheduling useful when time is critical. It lives from the critical path to protect the critical chain and the activities which buffer. With buffer. The critical chain approaches attempts to keep resources at constant utilization, avoiding commonly working practice such as multitasking between activities, not starting planned work at the earliest start date, and committing time until it's finished. That critical path analysis is activity based on scheduling technique that determines the overall duration of the identified work based on the estimated and logical dependence. Also, it is a method of determining a critical path. Critical path analysis is almost exclusively performed using desktop scheduling software, although it is a key skill for project professionals to understand how this is done so that they can verify the project schedule is a bit of complete and defensible logic. The purpose of project manager understanding a project critical path is to be able to focus the effort in managing the activities that lie on it with the knowledge that if all of them complete on time,
and if there no slippage on other activities that exceeding the total float of the project will finish on time. So basically the key takeaways hapa, kwanza, we are managing for time. Number moja. Number mbili, we are managing for resources. So our interest is to use shortest time possible and fewer resources possible. And what we are saying is that if you do not follow a strategic logic, you will end up taking too long in a too expensive manner to deliver what you're supposed to do. Sawa? Kuna example nyingi online na kwenye project zingine nyingi kuhusu critical path and all that. It makes a lot of sense for complex projects and especially for construction projects. Sawa? Let me see if this will help you make more sense. Ina make sense lakini? Okay. Fine. Critical path is based on project duration, total project duration time. Yes. And critical chain is based on analysis of resource, Yes. resource utilization Yes. in the project. In the project. So ukifuata time peke yake, you are risking going two-way linear. Ukumbuka kwenye resources mfano, in real life, unajenga nyumba yako, si ndio? Unaishi Tegeta. Umeenda Kariakoo kununua nini? Nondo. Hawezi kwenda kununua nondo Kariakoo, alafu kesho ukasema, nimesahau misumari. Ngoja nirudi nifuate misumari sasa. Utanunua nondo, utanunua misumari, unaweza kununua vitu vingine vingi, lakini safari yako cost uliyolipa ilikuwa ni ya kufanya nini? Kwenda kununua nondo. So that way you don't pay for transport and time for the others. So if you use critical path only, you will not take advantage, you will not get advantage of the resource schedule. So basically, if you use both critical chain and critical path, you will manage time and resources. So this concept was good. Yes, as you come mutually exclusive. This is now we stop with the buffer. Yes. This is the buffer availability. Yes. In time. In time. Yeah. Si ndio in life inavyofanyika, kwani mimi mnafanyia karibu. Yeah. Badala ya wiki ya kwanza wachezaji ya kwa kuna wiki ya pili wanahesabu kwa kuona kushoto na nyuma. Yes. Kushoto na nyuma moja ni zaidi ya mwezi zaidi Ya kwa. Lakini si moja ya Biblia na vile mambo. Sawa kabisa. Unaweza kaweka na chooni kwenye ile slab, unaweza kaweka na ya pavers au ya fencing. Yeah, very good example. So let's go on. Sasa hiyo tulikuwa tunaongelea kwenye activity schedule. Kwenye resource scheduling, basically we are trying to see what resources are needed and we are trying to allocate them based on capacity pamoja na availability. Sawa. The purpose of this ni kuguarantee kwamba hakuna overallocation au underallocation. Ikiwa overallocation unapata hasara, si ndio? Ikiwa underallocation, you know the consequences. In our example with nyumba, kuna wale hizo za prefer kuzi, si ndio? Unaambia nataka cubic meters 8, unakuletea 7 na nusu. Hasara ya paka. Ndio unakuta ukitembea kwenye slab kule juu tunasikia huko chini tunafanya. After 40 years inabidi mjukuu wako aje afanye nini? Ndio kuja tujengee inaweza kuporomoka.
na wakati umestaafu huna kazi tena, au umeomba 3/4, wao wanakutenganyia nusu 3/4 na nusu nyingine half ya zile kokoto. Sasa both offer na under resourcing ni bad, lakini pia you have to take some steps to identify and realistically evaluate all the resources that you have. There's nothing bad as a project coming to a halt because resources have been depleted before the project is finished. You end up with a white elephant. And this is a big issue for many projects, especially in Tanzania. Many of our projects are normally under budgeted for, or they are overspending during the activity or resource changing, and as a result, they have to look for another resourcing top up and replace. So kwenye resource analysis, hii mara nyingi ni mainstay ya accountants, it's normally a lot more simpler. So we are talking about financial resources, human resources, and physical resources. And all this has to be identified and quantified. So you identify them and quantify them in terms of numbers, frequencies, what, and then this now will form the basis for your budgets. Kuna mtu atakuja kuwafundisha costing and costs. Maybe it's not in this class, but it depends on, for a very simple project, fine, but for a complex project, costing can be a nightmare, especially when you are doing some, abstract projects. So recently, we did a project for UNICEF. As a consultant as I am, so the assignment was, we were doing cost of wash as water, sanitation, and hygiene in public schools in Zanzibar. What's happening is that in Zanzibar, girls' dropout rate increases sharply from grade 5 onwards because there is no adequate toilet holes and there's also no running water in toilets. So every month, girls skip going to school at least 3-4 days. Wakati boys wanafanya nini? Wanasoma kwa sababu ya biological issues. So how do we fix this? We have to see that we build adequate toilets. The toilets are expensive. We cannot build all the toilets that are needed at the time. But maybe if we do a half of the toilets, we'll reduce the problem by a half. Maybe if we do 3/4 of the toilets, we'll eradicate the problem altogether. We don't know. So someone has to do numbers. So they hired us, you have to go there and we have to do some basic modeling around that. So we came up with several scenarios. So scenario number 1 is cost of inactivity, doing nothing. So when you guys are budgeting, the first thing you should start with do nothing option. Sometimes that option is a lot more easier and more rewarding than doing anything. Sawa? Unataka kwenda mjini, itakucost mafuta 80,000 na masaa 4. Benefits utapata 1, 2, 3. Now you say, suppose I don't go. What is the cost of not going? If the opportunity cost is not as high, unaacha kwenda. Sawa? Yeah. There are things that even if you don't do, there is what we call counterfactual. The counterfactual will still make things happen. Usipo mko watoto wa nani nyumbani, usipomsaidia mzee kujenga, kupaka rangi kwenye nyumba, ukasema the cost of inactivity, the cost of doing nothing, ukaacha, wadogo zako watafanya. Au ni mfano mbaya. Sawa. So, cost of doing nothing. The other thing is, what if you just do 30% of the needs? So when you total up all the needs of the toilet buildings and halls, is maybe 3.4 trillion. 20% ya Zanzibar budget in a year. You cannot afford to get that. So you can only do either 10% or 20%.
Lakini ukifanya 10% population inaongezeka, mwaka unaofuata inafanya nini? Ina eat up, so you are where you were last year. So maybe 20%, maybe 30%. And then we had to do return, unapofanya cost benefit analysis. If we do 10%, what is the outcome of these payments? Now, how do you measure the outcome ya payments? Sababu shida ilikuwa ni drop out. Kwa hiyo manake tuna tie proxies za not dropping out. So if children, these girls don't drop out in classes, manake they stick, kutakuwa na transition rate kubwa zaidi. Unaweza calculate kama they are missing 3 days a month out of 200 days, ukiziweka zile siku ni percent ngapi na ita affect transition rate kwa percent ngapi? Sinawezekana? Yes, inawezekana, ni hesabu tu za kawaida, isipokuwa you just need to be more smarter in it. Then you trace out of this, labda 10% wataenda sekondari, 3% wataenda chuo, 1% watapata kazi, 0.5% watacontribute this amount kwenye GDP. Then cost you are doing this project is A. Benefit you are doing this 10% is B. Then unaenda scenario nyingine, then you advise the government that you are supposed to only do 20% of the projects. Don't worry about others. Ndivyo tunapofanya policy options. Sawa. Kuna COVID, lazima watu wachanjwe. You can sit down. Lakini tukiwachanja na Moderna, it is 95% effective. Very good. But one dose of Moderna is very expensive. Lakini pia Moderna lazima tuiweke kwenye 140 degrees temperature. Manake inabidi kila dispensary tupeleke super coolant, which is not possible. It's way too expensive for us. Lakini tukichukua JJ, it is only 80% effective. Lakini you can do it in room temperature. So basi ngoja tulete hii JJ, tupige 80%, watakao kuwa kwenye hiyo 80, thank God, hallelujah. Watakao kuwa kwenye hiyo 20, tutamshukuru Mungu, bahati mbaya. Lakini no cost of cooling, no expiry na kadhalika. So when we are doing policy options to migrate from ALU to ile nyingine na SP, sindio? FANSIDA. These are the calculations we do, and then to advise to say, okay, now it's time to migrate from this treatment regimen to this treatment regimen. Ndio hii thinking ya resource scheduling na resource allocation kwenye costing. Tunaelewana? Okay. So we have a project here called Tujumuike Youth Economic Empowerment Project. Tuseme iko Kimara. Nani anaishi Kimara? Idea Kimara is the best place to live. You only take 10 minutes in the city center. Okay? So, in our resource plan, we have human resource teams. We need a team composition. Manake tutakuwa na team leader, staff, kadhalika. Tunazikosti hizo na nini. We have leadership, we have team plans, we have team size, all those things that are associated with teams. Tuna issue the investment, tuna partnerships, yeah? Tuna government support, the existing product lines, na kadhalika. So all these things, when you are doing resource mapping, you don't forget anything. Kila kitu na consider. So usipo consider, ndio unasema tulikuwa tunafanya hii project tukasahau. Mradi wa mchikichi wakasahau kufactor in cost ya mbele. Then you like, this guy, are you serious? Kama tikiti mlikuwa mnategemea mtapanda lini nao? How can you forget such an obvious thing? But if you don't do a proper way of resource scheduling, you end up making those kind of serious conditions. So tumefanya context analysis, kwenye context analysis, bado tuko kwenye context analysis. Tumefanya stakeholder analysis, tumefanya problem analysis, tumefanya objective analysis, tumefanya activity analysis, tumefanya resource analysis. Tuendelee. Sindio? Leo ni siku ya kuongea. So,
In the context analysis, a lot will be happening without you, not only within you. Nje ya mradi na zita affect mradi big time. So you also have to analyze your context. Now in analyzing your context, there are many options. Kuna hii SWOT tunaifahamu vizuri sana. Kuna nyingine tunaita BEM na kadhalika na kadhalika. Some of this you know and you can always read through them as well. Lakini the major takeaway here is that we should also analyze the external context also. So kwenye SWOT, basically we are analyzing strengths na weaknesses pamoja na nini na opportunities na hizo threats, and then tuna express kwenye table kama jinsi ambavyo tunafanya. This is very simple. You've done it from since time immemorial. So you know. Let's take an example of business. Nani ana biashara yake? M-Pesa. Au tuseme biashara gani? What is an exciting business that you guys have? Tuifanyie analysis. Kugawa dawa. Tuseme ya kamanda, kuna nini? Una train, tuseme una train. Mbona farasi wameanza kuwepo Dar siku hizi? Horses are ni elite animal. Ukiwa naye mmoja anaweza milioni 40, milioni 80. So we are breeding horses. And then tunawapa basic training kwa ajili ya social na pia kwa ajili ya security. Unajua nao farasi wanalinda sana usiku. Ukiwa na compound kubwa na mwachia tu mbali. Akiona anything unusual anapiga miguu chini mpaka unaamka. Ana disturb yana. Okay, so we are breeding pharases. So we have to do analysis of that business. Utaangalia strength yako kuifanya wewe, utaangalia opportunities zilizopo, utaangalia weaknesses ambazo ziko associated na wewe mwenyewe kufanya ile biashara, and then utaangalia threats. Kwamba ukishaanza tu watu wengine watafanya nini? Wataiga immediately. Competitors. Au wengine anything can happen. And then utafanya analysis ya competitors huko ambayo itaenda kwenye weakness, utafanya business environment, hizo threats, utaangalia pia na markets na trends ili zikusaidie kujua kwenye opportunities. This is normally the simplest. So we can also use another method called spider diagram. Nafahamu spider diagram? Nani amewahi kutumia spider diagram? So this spider diagram, if you log in your Excel, in your MS Office, ukienda pale kwenye Excel pale ndiko kwenye tools, unakuwa na nani kama spider diagram, unaweza kama. It's very easy to use. Nenda wakale kwenye tools, I just want to see spider diagram. Actually, space mnafanya chart. ChatGPT. Nasikia hata homework assignments siku hizi walimu wakiwa homework unaenda kwenye ChatGPT. Lakini you can always check na plagiarism test. Ukiplug in unamuuliza yule nani anaitwa na guy, was this one plagiarized? Atakwambia yes, 80%. Technology inakuwa na strong side pamoja na downside. Kwani wali uliolala na fresh utashuka mtu. Mama akikuingiza mzee, karibu chakula kizuri kweli, ugali wa jana umechemsha kwenye ile karatasi ya plastiki ile, sikuta umepika kwenye foil. Weka kwenye foil ukachemsha, akamwambia dada wakachemsha kwenye maji na karaka baba anakula. Fika nimekuwekea pale. Unadhani fresh, utashika tu unajua
hii sio yenyewe. Vile I normally know when they cook, I can know if my lady cooks najua yenyewe. Kama mwenyewe pia najua yenyewe. Sio yenyewe. Lakini sio lazima pike kila siku. Unaona she cooks I know. Naambia, oh, this one is done it yourself. Oh, thank you. Na umejuaje? No, mimi na macho. Naona hata niko ofisini macho. Yeah, sure. So, hii spider diagram inasaidia kwenye kuanalyze context, especially kwenye stakeholders pale, ukitaka pia kujua relationship ya stakeholders na environment. Lakini pia inasaidia kujua capacity, if you want to check on the institutional capacity. Let me see if I can show you something here. Sasa, nakumbuka you did Venn diagram. In the same Venn diagram, you had your institutions, primary, secondary, tertiary, wale stakeholders, sindio? Lakini what you did not know, the central tendency yao. Nani, viko karibu na nini kwa vipi? Now when you take the same information and you paste it in Excel sheet, and then you command spider diagram, this is what you see. You see something like this. Utaona itaanza kukupa relationship na utaanza kujua which one is closer, which one is far na kadhalika na kadhalika. Ukiwa na interest you can always check on this. Haimaanishi kwamba ukitaka kufanya log frame lazima utumie hizi njia zote. You can use 2 or 3 or 1 so long as you have adequate information to help you plug them in the what? Kwenye matrix code. Lakini ni vizuri kukuambia yote, si ndio? So in spider diagram, for example, they can also be important to help you analyze time series kwenye trend. So this is a project evaluation ambayo inaangalia some intervention before, 6 months after, and 1 year after. Nataka kuangalia jinsi ambavyo trend imeenda, si ndio? Labda uliintroduce dawa mpya au uliintroduce treatment au ulifanya behavior change campaign, you want to see the rates of responses na kadhalika. So utaanza kuona each of these elements imedeviate vipi kutoka kwenye center. Unaona kama hapa there is no difference between when you started 6 months later na 1 year later. Kwa hapa kwenye forest na pasture lands hamna effect yoyote. Kama ni kwenye project, kama ulikuwa unafanya intervention around that, unaachana nayo kwa sababu unapoteza nguvu tu na kupanga maji kwenye chini. Unaenda kwenye zile ambazo tunakuwa na serious deviation. Farm inputs na production na kadhalika, hii ndio inaleta labda more impact kwenye levels ya watu. So spider diagram inakupa hizo options za kujua trend analysis. So inakupa kujua power na relationships, inakupa kujua strength na capacities, lakini pia inakupa kujua trends. One more. Pamoja na SWOT na spider diagrams, we also have what we call pest analysis. Hii tunafahamu, sivyo? Hatujawahi kujua pest analysis as political, economic, social factors of why is Tanzania poor? Economic, social, political. Legal, environmental, technology. So unapo analyze context,
tunaangalia pia how does all these things affect the, so you don't only end kwenye kuangalia strength, weakness, opportunity. Strength is short, haitakupa mfano kujua how will technology affect what you're doing. Sometimes techno na innovations can really be nasty. They can affect your project big time. Umetengeneza mradi wa petrol station, umekopa kastaafu, ukachukua hela zako zote ukaenda ukatengeneza ka petrol station kamoja njia ya Morogoro. 6 months later, watu wote wanabibia tunaenda kwenye kesi. Kwa sababu gani? Au kuconsider technical options, au wanaenda kwenye solar. Yeah. Kwa ni vizuri kuangalia those political factors, and politics, you know, is a big thing. Elections, pre-elections, post-elections, now all those dynamics, the politics, political settlement, political buy-in, big thing in terms of projects. Wengine kama uko more interested na hizo personal analysis, you can always check further na kuangalia hizo legal and all that. Swali? Karibu. Leo unapofanya plani, kwa hiyo uangalie mfano jinsi gani zinaweza zikaathiri mradi wako. Yes, kama unapofanya school, umefanya nani, umefanya SWOT, umeona strength, weakness, opportunity na threats za kwako, si ndio? Hii unaangalia mazingira ya nini ya mradi. Assume tunataka kufanya city congestion kwa kufanya nini? Kufanya mwendo kasi, rapid bus. Kwa hiyo tunataka tufanye to expand routes za rapid buses, kwa sababu zile truck roads tayari ndani ya BRT. Sisi ule mradi tunaoandika hapa tunafanya micro tracks. Zile barabara zote zilizobaki tunaweka kimini cha bajaji mfano, sio ndio? Then moja kwa bajaji si hapa na hapa inapita, kwa inapita inaenda inasimama pale. Bajaji yenyewe watu wamekaa kwenye mstari, inapokota, tuseme inapokota linani something like this. Hivi viti hivi imepeana mgongo, kwa hiyo amekaa huko. Just a narrow, assume this narrow thing, sio ndio? Hiyo amekaa huko amepeana mgongo, bajaji moja inafika. Bajaji ikipita hapa inavuta 20 people au 50 people, inaenda inafika kwenye next station, inasimama dakika moja tu. Huyo anashuka, mwingine anapanda, hivyo. Payment walishalipa, prepare huko kwenye Vodacom au kwenye kingine. It's a good project. Si ndio? Sasa tumeenda baadaye, mwanasiasa mmoja anakuja anasema, "Hadi sisi tupande bajaji sisi. Hii miradi takataka hii." The next thing, mradi una collapse kwa sababu hauna nini? Political buy-in. Au when you are doing, you did not consider social factor. Social factor, kumbe wao ulivyoweka hazina rate. Ile rate ya kukaa iko kule na kule. Kwa sababu wakikana na hii, akikana mama pembeni ananyosha mkono na mbele, anajifanya msinzia. Kwa mama wana abandon hilo kitu lake, wanapanda baba peke yake. Inaanza kuwa na gender issue, big social dimension. Na nani yake na women groups, haiwezekani hii kitu hatuitaki sisi. Au technology. Someone comes to the innovation analeta zile helium balloons. Wewe yako inapita kwenye concrete. Ile ya helium balloon inapita juu. They all abandon the project. Kwa maana before you do that, unafanya nini? Unaangalia hizo all those other factors. And some of these projects nyingi zimefail kwa sababu ya some of poor analysis as far as these things are concerned. They did not do a proper
risk analysis. Sawa. And some of them are really invested big time. Tunakumbuka kwa dada kulikuwa na wakati kulikuwa na simu, tulikuwa tunapiga simu. There's some guys who came in here. Nani kweli? Was it 91 au 92? Kulikuwa na simu zinaitwa Adesel, sio Adesel. Nani anazikumbuka? Unaweka coin alafu unaongea. Acha zile za njano za TTCL. Kuna kampuni fulani ilikuja hapa na kadi na coin. Unaenda tu na wakati huo hizi handsets hazijali. Unafika pale unaongea na mtu, sababu TTCL ukiomba namba unasubiri masaa 6. Unakaa kwenye mstari. Yule aliomba songea 79 njoo sasa. Ukienda kushika wawili. Laini mbaya rudi kesho. So those guys invested heavily. Kila baada ya kama mita 100 waliweka hizo calling books. Before they realized, akaja mtu anaitwa Triton. Akaleta mobile telephone. Automatically zikafanya nini? They died a natural death. So it is good to angalia all these other things. Wengine obvious kama legal part. Kabla haujaangalia mradi, je, what is the legislative framework? Sheria inaruhusu au hairuhusu au inakuja wakipitisha sheria ambayo ina either criminalize hiyo direct au hai-criminalize. Wewe una mtendaji wako pale wa kukopesha hela, alafu anaweka microfinance law ina criminalize mtu kukopesha hela mpaka wewe na mtaji wa 2 billion. Lakini wewe ulikopa tu CRDB pale milioni zako 40 ndio unazungusha. Wewe si tena kwa gani? Sheria mpya. Or it's a national project, lakini kuna international law kule ratification kule imetokea, then it's been held because of the legal legislative framework. So in short, all those will be analyzed. Sawa. Sasa nadhani ni wapi break. I think we've had a lot. And then tukimaliza tutakuja kuangalia analysis of strategy. Hizo zote zinatusaidia kujua activities na resources. Hapa. Activities na resources. Lakini by jana tulisema kwamba unaanza kwanza na strategies ndio zinakusaidia kila strategy ina generate activities zake. Sio ndio? Kwa tukirudi tuangalia analysis of strategies pamoja na mambo. Unless if there is a burning question. Kama hamna, karibuni kwa kweli. Sasa, can I suggest tutumie dakika 10 ili tuje tuwahi kufanya tena? I want us to cover as much as possible today. Yes, and then you can know that here the questions here. Sina email yoyote sio wala if I get one email send email yako
also to stretch. Sasa mwalimu, na naona kama vile hii kozi tunapata za miradi za business plan write up. Sasa sijui kama vile inakuwaje. Sababu kama kosa yenyewe na kosa mwenyewe personally. Sasa unaona haya watu kwa issue zako mwenyewe. Ndio ile ambayo inakuwa ni muhimu sana. That's very true. Kwenye hii course sio kazi yangu kuwafundisha business au like business plans, but that is my main mistake. This project is here by the way. I'm a private sector. So micro, mega, kuna nano projects, nano businesses, and then micro businesses, and mega big production business plans. Those are ndio mimi kwa mfano kwa hapa sijui mimi nitasoma hiyo kwa zero nini kwenye college ya kama ni master kama neema ni nafikiri mimi na focus zaidi kwa weight businesses so supposed how it like lakini sababu najua nyingine kuna vitu vingine unataka tu ujiulize mwenyewe. Unawezaje kumonitor au kufanya kitu ambacho wewe mwenyewe hujui from beginning to God. Watakuwa ili uweze, kwa sababu yule unaenda kumkabili watakuwa ujue picha kwamba mwisho ni aje, mwanzo ni aje. Kwa hiyo unavyoenda kufanya monitoring, anachokifanya wewe unakijua. Alipaswa na jukumu yake afanye nini. Kwa hiyo hata kama unaenda kwenye unakuwa unaelewa. Lakini kama wewe mwenyewe hujui, wewe unaweza tu kaangalia lakini ukaona. Lakini unajua kuna vitu unaweza kuwa unasoma au mwongozo umetolewa. Lakini kwenye practice kuna vitu vingine tofauti. Sasa wewe ukiwezi tu kuangalia tu mchakato, lakini kuangalia kile ambacho ulikuwa unasema kwamba mtu anaweza kufanya kitu tofauti lakini akatoa hizo kulingana na mazingira yake. Na ukola alikuwa na logic ya msingi na imesaidia nasema imeadd value kwenye mradi. Licha ya kuwa ni tofauti na jinsi ambavyo mwanzoni nyie mlifikiria. Kwa sababu nyie mlifikiria project itakuwa hivi, lakini mazingira yamebadilika. Kwa factors zingine tunaweza ikawa environment, inaweza ikawa factors zingine. Yeah. What the other thing na nyinyi mnakuwa na nani ofisi mna L&D learning and development. Simu kuna watu wa HR wanafanya learning and development. Kwa mna design na ndio mnataka hicho nani basics za project writer. Then wale watu ambao mnafanya client interface, mnafanya hizo course tunazo 3-4 days customized. Yeah. So I really see your point. Mfano mmempa mteja 3 billion, umekwambia naenda kujenga kiwanda cha maji, business plan, activity plan, resource plan, all that. Utajuaje kwamba yuko on track au utasubiri mpaka before? So last year kulikuwa na mtu wa nafikiri 2 bankers, actually 3, kwa na Mchi Equity Wanapa hayo karibu na wa nyingine African together na wengine commission introduce M&E systems pamoja na approaches kwenye kazi zao. So badala ya kwenda kwenye recovery tunakuwa na hii data evaluation and planning and adaptation. Sasa hii department ya MELA ina work na wale clients ili kusaidia what are the major indicators ambazo anapaswa huyu business owner aziangalie kwa shughuli ya business plan. Na hata wewe kabla hajasubiri alipe revision nini, alipe ndani yake installment yake mwisho wa mwezi, unakuwa na dashboard. Ukiwa na dashboard au nini scorecard, you can already know kwamba mwezi huu huyu bwana atalipa. Kwa hivyo ile inakusaidia kupunguza risk na namna ya kumitigate risk.
So a standard 3-day, 4-day in-house workshop should be able to help you. So pia mazingira ya ofisini huku tunasoma zaidi kwa certificate. Mambo ni mengi na tunaenda lakini kama ni typical on the job training, you know, then systematically we do design a profile projects. Unaweza mkaanza kwa pilot katika kama wateja pia wale ambao ni premium au ambao ni high risk tutaweka kwenye mela track kwa observe kwa kufanya na hiyo itasaidia sana katika production ya recoveries. Talk to your HR manager kuna example huko branch gani? Huko na Baraka. Hello. Tanzania commercial bank. Baraka nadhani anakuwa kwa makao. Situko wengi. Ni mambo mengi matawi kama 15. Na hii hapa sehemu. Afu ni kwa pale. Hapa tu mjini na matawi kama 5. Pale kuna matawi hapa kuna matawi pale kuna matawi pale kuna matawi pale kuna matawi. Okay. Kuna matawi kama 6. Yaani unaweza kumtajia mtu hapa mjini usijua. Okay, yuko branch manager wao. Okay. Lakini mwambie mtu wenu wa HR, this day we are more than happy to sababu M&E ni slightly new process. Development partners, USA, Walva, Clifford, Paul, in the private sector, but it's very important. Na itawasaidia sana hizi yaso za necessary yaso za recovery. Kwa sababu bado mtu wa dini huyo sio mnada, mnada 10%, bado hizo reputational damages ni why? Wakati ungeweza kumonitor na kujua kwamba huyu anahitaji finance, huyu anahitaji hizi 5 risks kuzimonitor. So we are working using the private sector, Rwanda, private sector industries, Kairuki wale. Kwa hiyo Dr. Wataniambia I just need that knowledge. That's what I was discussing. Kwa hiyo for my person, unajua kitu nakutaka. Na sometimes nasoma kweli kuona kwamba kazi na mimi nakumbusha siku elimu ya ukombozi ni ile ambayo inaweza kuuzi sana. Naona usifikirie sana kufanya kazi za watu. Ili kusaidia ndio mwisho wa siku na wewe kuna vitu vyako personal. Uweze kufanya mwenyewe. Unakuwa unaelewa. Kuliko uende mtu akuandikie, yeye ndo anakuwa anajua. Lakini ukifanya mwenyewe ukaenda mtu akakukosoa, ambaye unafanya hivyo sababu unafanya okay, ukao umeelewa sasa. Then unakuwa unafanya kitu fulani kwa sababu ndio unachofanya. Labda mje nikupe kuna mama mmoja China anaitwa Lisirisi alikuwa anafanya mbili baadaye wanafanya financial literacy and then inakupa njia ya business labda nitakupa namba yake upigie and then check naye unajua many calls in business means calls za kawaida la 3-4 days lakini ukitoka kusema utakuwa na ability ya kuweza kuandika
cause in the future. So,
Yaani mapema. Ile sio kwamba ni ya kwa mtu anataka kuhudhuria, ni presentation. Na presentation ya watu. Ni presentation ya hilo, unaweza kusema unakaribishwa bwana kujifunza. Yaani kwa hivi sema kocha kama timu imemshinda lazima unamlisha kocha. Na yule unaangalia sana. Sasa tunaelewa ni wachezaji wale pale. Kama mshinda kwa sababu kiangalia mechi zote ambazo Simba amecheza hizi za mechi ya Stars Conference unapata hata ya jamii na Simba kwenye zile 90 amekuja kushinda dakika 90 kwa maana ya zile 180 zile za ndani ambayo ni mbaya sana. Tayari unajua zile mechi ni vipindi. Kwa tayari pale na hiyo ni timu. na hiyo Zile wameangalau kufanya hii hapo kutosha uchini. tena fast. Okay, kipindi cha kwanza tulishafikia Na hicho ndio kutusaidia. Zipo limpiza na muda. Hapo akaja kusawazisha. Ukisha imagine ndio kwa umeanza hao mbili. Ukofisha mkiwa. sasa hata ya kusawazisha kule kwa hiyo Na mechi ni sio kubwa. Unaweza usubiri.
Yanga akianza akashinda goli 5 bila maana ngoja ndio Kwa hiyo sasa anaanza. Sisi. Sisi tumeshafungwa mbili. Atakuwa sio nani? Sasa leo. Mechi si moja. Sasa goli nne. Ana goli wa kufunga. Anazoweza jana. Jamani nasikia ni ya wale. Sasa hapa tutapigwa 20. Kwa 20. Sasa wengi wajari wako si wanane si Nane, 7 ndani kwa kipa hiyo mechi gani? Wengine pia sana FIFA inaongea kuongezea sana. Hata waliosajiliwa msicheze kwa sababu Wakawa wanacheza. sasa si watu wanane wajari. sasa waliosajili ndio wengi nje ndani. Na hiyo yote hii kwa ajili ya kumoto wasicheze. Wala kucheza kwa championship. Sasa barua ya jana nani Kitause? Barua kwa ufunguo kwa saa 9 sio saa 8 Hivi kutoka saa 9. kwa ufunguo saa 11. Wafungulia. Wamefungulia. Acha msiana. Sio. Washacheza. Washacheza. Yaani baada ya kupigwa zile ndio akaja kufungulia. Kwa mpango wa sana. Hapo kutoka. Hizo mbalishi. Jamaa kaingia na wachezaji saba. Yes, nane goalkeeper. Wanane goalkeeper. Kwa sababu sheria tunasema ukishakuwa na wachezaji saba Goalkeeper aliondoka akalipa goli. alichofanya Sasa kulipa kiumia hamna mtu ameingia wa mechi tayari. aliondoka goalkeeper na mchezaji mmoja kwa kabaki sita. Sheria hairuhusu kuendelea na mechi. Kwa hiyo aliamua kuiua mechi. Sasa angefanya wake sitapigwa nne. Nimeshapigwa kama 4. Nimepigwa 10 Faisal mpaka pesa na goli 3. Yule Faisal anapiga tu magoli anatupia nyaka. Faisal kama mzima hivi kumbe mechi wa kwanza watu 7. Mimi nashangaa magoli rahisi ya wazi anapasia nyavu. Walikuwa saba uwanjani, hapo jamaa kupiga moja. Ndiye nilifungulia tu ndio kutoka hapa na gani. Sikiza tu nini. Yaani kila mtu anataka Kila mchambuzi MTF kwa na MTF msuje ndio mechi kama hii yani. Kwa sasa watu wamebeba makampuni ya kubetishia hiyo mechi. Sasa Tayari. unataka mpaka tayari yote. Kwa nini kwa jambo hilo? Mtu yangu Wanja baba aliingia pale mambo yalikuwa sana. Walikuwa mambo magumu kwa kipa kaada na mchezaji mmoja. Daktari akathibitisha ni wagonjwa kuendelea na Afanya tuempa daktari. Asa daktari wao. daktari wao. sasa ndo daktari akisema huyo msumbue niliona ndio. Msimama. Ngala kwenye kozi zao wanakosa kuona kozi kama hiyo. Usani kubwa mamlaka mjengo mradi wa hela nyingi maji yanatoka siku 2. Ndio piga hilo. Wale ndio kwenye jamaa. Wakaja sasa kujitei. Siku hizo Wapi mlaki huo? Wamepea wamechukua maji na ndoa. yaani si rahisi anafika sisi ndo mradi wa maji. Jamaa yakaenda kuchukua maji sio nyingi.
Kwenye boza. Kwenye boza. Wakajaza kwenye tenki. Wakajaza. Fungulia maji. Wapi? Gaio huko. Na lena. Rahisi. Iko wakajaza. Ah, hizo Ni waziri mkuu. anaenda kwa waziri wa mali. Hizo unamjua. Itakuwa waziri. Hizo Kiingereza wapi? Sasa Kiingereza Kigoma ndo kiboko. Watu walitafuta bwana. Bwana walikichibwa siku ya milioni ngapi? Hizi kafaulu watu karibia wote. Usikie. Sasa yani mtu ni presidential appointee lakini kamfukuza yeye. Alivyokasirika. Wewe yani una kazi. Kaa chini. Walitafuta bwana. Alionekana akiomba kukumilisha. Cheza Kigoma. Sijui. Sasa wewe ndio watu karibu 20 mpaoni kweli? Eti. Kutoka dao Kwa sababu mradi wa maji mpaka mkandarasi wa maji nini wa mkoa kuja kuzungumza sio wa wilaya Hata wafaidika wa wilaya hata wafaidika hadi wanufaika kwa mapai mzee aoni mradi ule alisema bodaboda Mungu kwa uwezo mradi wa maji mzuri alitaka bodaboda mradi wa maji ya pesa. Maji Juma Wesu umefika kutembelea na kuwepo miradi mbalimbali ya maji muda mfupi wilaya Kasulu, jimbo la Kasulu mjini, kuzungumza na kila mlandani kata ya Ika katika mradi wa maji ya mradi wa maji jimboni Kalisia ziara yake kata na maeneo mbalimbali Kasulu mjini kisha kutokelezwa na kazi Fine, so welcome back. Kwa hivyo we remember we said the log frame is all about logic. So eventually when we filled up all the columns, we develop our story. Now I know we are still dealing with column 1. We'll come back to column 2 and 3, and so on. But it's important to know how the logic is building. And the logic is called intervention logic. What do you want to do? And is it making sense? Is there any logic in it? So we call it intervention logic. So basically, intervention logic is a story of if, then. If we cook ugali, now if we have flour and we boil water and we, and we stir the flour vigorously for some times,
then we will get ugali. If children eat ugali and they eat it again and again, then they will grow. If they grow after eating ugali and they don't fall sick or there's no any other eventuality, then they will participate in, they'll have good health. If they have good health, then they will build a nation. So, if we cook ugali, we are building a nation. Sawa? That logical coherence of the story, how it is happening, is what we call intervention logic. If adequate inputs are provided, then activities can be undertaken. If activities are undertaken, then results can be produced. If results are produced, then the purpose will be achieved. If the purpose is achieved, then it should contribute to the overall objective. If the overall objective is right, then we have our purpose, and if purpose is right, then we have the impact. So the intervention logic is the story of what happens from the beginning to the end, or from the end to the beginning. You can start it starting from inputs all the way along to objective or impact, or you can start from overall objective or impact down to inputs. If we wish to contribute to overall objective, then we must achieve the purpose. If we wish to achieve the purpose, then we must deliver specific results. If we deliver the results, then we must do activities. And if we do activities, then we need resources. That is what we call intervention logic. And it is basically summarizing the entire strategy. Now, when we talk about strategy, strategy is an intervention which is done in a strategic manner. And now you ask what is a strategy, then I said a strategy is an intervention which is done in a strategic manner. So tulimuuliza mwalimu wetu, sir, what is chako? So mwalimu alikuwa mwalimu mmoja. Kuna yote hapa aliwahi kufundishwa na mwalimu mmoja? Daktari? Ulishafundishwa na mwalimu mmoja? Mwalimu mmoja alikuwa hajui Kiingereza. Sasa tukambana kwenye kona. Sasa, what is chako? Form 3 hapo, darasa la 3 wanafundisha Kiingereza. We are all shining like chako. Sasa yeye asemi like chako, anasema shining like chako. Sasa tukamfuata wakati wa break, tukamwambia, "Sasa, what is chako?" Akasema chako, tunajui chako. Chako si chako tu bwana. Walikuwa wale wanaitwa walimu pasipo elimu. Ukimaliza darasa la 7 na wanakuja kufundisha tena sekondari. Upe, walikuwa wanaitwa upe. Uko na ufahamu. Sure. So, strategies are interventions that are done in a smarter way. We only think strategy when we have constraints in time and resources. If all time were with us and all resources were with us, no thinking about strategy. We strategize because we want to get optimal results out of limited resource and time. So that means that when we are doing log frame, we must also analyze our strategies and do only those strategic interventions. Something which is business as usual, we won't do. We'll only do something which will help us get maximum result out of it. So, a strategy must take advantage of competitive scope so that you get benefits of scope or economies of scope, and there's also have to be competitive advantage so that you have benefits of advantage or comparative advantage. Meaning that we are trying as much as possible to operate in the zone of low cost with maximum return.
So if you can have low cost, which is giving you more return, that's very good. But if you are forced to have high cost, then you must have your intervention in a manner that you get value for money out of that cost. So issues around differentiation of what you are doing, for example, and of the focus has to happen. There is a concept we say, doing more with less. So we are trying to see how best can we get as much as possible with as less as possible. So that is the aim of the analysis of the strategy. You come up with options that can do more, can deliver more with little. Resource stewardship. You remember we said we are not very much excited to manage for inputs. We are more excited to manage for results. So the resource concept is helping us to build our strategies. Actually, the strategies are helping us to allocate resources in a manner that we use little resources to deliver more activities or more strategies. Let me say it in simpler words. Now let's start with the objective statement. We have a project. In the 3 projects we have, we expect that you will have the objective, the main objective and the specific objectives. Now, the project objective would be the specific goal that you want to achieve within that project lifespan. And that objective must be SMART, it has to be measurable, attainable, all that. But until now, the objective is very high up there. It is not something you can walk up in a day to go and do. So you have your impact, or you have your goal, and then you have your objective, and then you have your specific objectives. So the project goal and objectives serve different purposes. The project is usually, the goal is usually a high level target, while the objective is a detailed outline of the big picture. So we want to improve livelihood and well-being of people in Dar es Salaam. But we want to do that through controlling floods in some portions of Msimbazi River Basin, or in improving people's mobility from home to office within shortest time possible. So this thing that we are doing is only contributing to the bigger result, of the bigger impact of their life. But again, the objective is also still big picture, it is not a small picture. Controlling floods is still something very big up there. How do you wake up in the morning to go and control floods? Huwezi kusema mimi leo bana naenda kufanya nini? Naenda control congestion mjini. No. That's still very big picture. It has to be broken down into, it is still some 40 feet high up there. You need to bring it down to 3 feet. So we say, when you are doing that, we normally start with a vision statement. Now, a vision statement is the statement of intent when the results has been ultimately achieved. It is the picture of success which is helping you to see how success look like. It is inspiration. So in this case, we are saying a city where people are happy, thriving, and moving at will. If I say I want to go to Mbagala now and go back to Mbweni, I don't think twice. I can go back. Because the roads are passable, it's going to take me 10 minutes there,
and I can come back in another 20 minutes, and I'm home in the next 15 minutes. So that is the picture of the general success. We start by drawing a big picture, which is called vision statement. Many projects and programs have a vision statement. So, you know them, you've seen the visions. And then, the vision now is now outlined into the goal, which may be one goal or two goals, depending on how you want to do it. So in our case, if we want to do a nice city where people are thriving and moving at will, we are having 3 goals. So one goal is improve mobility, the other goal is improve garbage collection and all that, disposals, the other goal is controlling floods and runoffs and all that. And then each goal has several objectives. So, in the log frame, you have your project title here, and then you have your goal somewhere. You write the goal of that project within the log frame. And then you have your objective. And then under objective now, you have your strategies. What are the key strategies that you're going to use to deliver that objective? And then the strategies will give result to activities. Just like how we explained this time. So that is the logic. And you can say, if we do this, then this will happen. If this happens, then this will lead to this, and then if this happens, then this leads to this, and then eventually we will get this, the intervention goal. Yeah. So we know how to fill the first column. We want to go to the second and third column. Let's see how far we can go before we end with it. Sawa, sasa let me put assumptions at the end ili niende kwenye indicators kwa sababu indicators are easier to do. Now yesterday we said, was it the day before yesterday or yesterday? We said indicators are measures of progress. They show the levels of progress. They are visible measures, observable measures. And the purpose of having indicators is to help us know if the direction of travel is actually where we want to go. We say if you're going to Morogoro, ukafika Magufuli, wakwambia karibu karibu bwana, karibu karibu mzee, uncle, mamdogo, karibu. Ukaingia kwenye gari ukakaa. And then after 30 minutes gari haliondoki. Unaanza kuwa slightly uncomfortable. After 1 hour haliondoki. You are becoming more uncomfortable. After 3 hours unashuka. Simeli gari ya mimi popote. Kwa sababu gani? Indicator ya kwenda Morogoro ni movement. There are 3 things that must happen in that bus for you to know that actually this bus is going to Morogoro. If they don't happen, then you know, no, this safari haiko. Na bibi yetu mmoja alikuwa amezeeka sana. Sasa kila siku anaambia ndugu zake, nataka nipeleke kwangu kesho, nipeleke kwangu. Na huko kwangu unajua wengine wanatoka mbali huko watu ufike huko huyu watu huko mbali. So, wale grandsons they came up to the study. Wakiona nawasumbua sana mtu bibi kesho saa 12 jiandae. Piga mswaki oga tunaenda tunakupeleka. Basi bibi watu wana mambo yake nzuri anaoga. Wanamuingiza kwenye gari wanaondoka. Wanazunguka huko mjini, wanazunguka wanaenda huko Bagamoyo, wanazunguka the lady sleeps. Anasinzia. Baadaye wanapita sehemu. Ikifika jioni ndio wanarudi. Wanampeleka chumba cha pili. Kama anakuwa analala kidogo wanampeleka room nyingine. Ndio karibu kwako. Vipi unafurahi? Mjukuu wangu afadhali umenileta nyumbani. Mungu akubariki wewe. Wewe utabarikiwa tu. Anaanza ile kabati yangu iko wapi? Ndio habibi shika hapa si. Basi anakaa pale siku 2 siku 3. Anasema sasa mimi narudi kazini bibi kesho.
jiandae twende, sima uniache hapa, twende na wewe tena, unaondoka tena, the same cycle happens. That is not a journey. In the journey, there has to be very clear indicators. So, these indicators, the best way to remember them, we normally say Q, Q, T. Indicators of quality, indicators of quantities, and indicators of time. If it doesn't show, you can always stop. Something is low somewhere. Okay, here we go. So indicators, there are those indicators that are measuring quantity. There are those indicators that are measuring quality. And there are those indicators that are measuring time. We normally express them in some quantifiables or qualifiables. So basically we are saying there are indicators that are quantitative metrics or measurements that are measured on numerical scale, like percentages, numbers, and so on and so forth. Number of women, number of students, number of lorries, number of percent of those are quantitative indicators. And then there are those metrics or measurements that you cannot count. You cannot measure them in terms of quantities. You measure them in terms of qualities. So for example, the trend, what happens, change in behavior, change in attitude. You cannot measure it using numbers. You must have some proxy somewhere to measure it. Someone will come and explain this better when we'll be telling you how to do the result frameworks and all that. But we can also measure performance, which is the effectiveness or efficiency of operations of an activity. So those are measured, for example, or let me tell you this way. You have indicators of quantities, which are numbers, percentages, frequencies, etc. You have indicators of quality, which are perceptions, attitudes, trends, etc. Now, all these have many ways of measuring, using probably maybe outcome mapping or Likert scales and all those many things. Not my job now. Someone is going to explain really the details of all that. Otherwise, hatutamaliza. Sindio? We are focused into the log frames and log frames. So, you also have your indicators of time. Number, this is per unit cost. Per day, per week, per hour, per nini. You don't nowadays measure things in abstract manner. We measure per second. Sisi tunafanya per second, per milliseconds. Kila kitu tunatumia per second. Talking kwenye simu per second. Sijui nini, which is very abstract.
how do you measure second? It's not very natural. Lakini day, week, month, generation, that is how human beings are designed. We normally think that way. Life cycle approach. Per month, per year. So, per unit costs forms part of the indicator. So you must express your indicator per some aspects of time so that it is smarter. Let me give you a very exciting example. When I was doing my PhD, I visited almost 28 countries. Nilikuwa na abstract moja ya paper ambayo kila nilikuwa nikiandika lazima ananiandika kwenye ile conference. I was doing some study on resource management, resource governance, resource management. Now, the world normally thinks the other way around. Ukiangalia jinsi watu wanavyofikiri, many times people think in a very stupid way. Ukijiuliza otherwise, ukijiuliza but why, yani unaweza ukashangaa ukasema hivi, hawa watu wote hawaoni. Is there a logic? Kwa nini ofisi zifunguliwe saa 7, saa 1:30 asubuhi ofisi zote? Kuna sababu. Ukienda Dubai, wanafungua soko saa 3. Dera market wanafungua saa 3. Saa 3 usiku mpaka saa 9 usiku. Kwa sababu gani? Mchana kuna joto, watu wanalala, wanafanya nini? Fika saa 3 tu, all the markets are open. Na wamezoea kawaida. So lazima ofisi zote zifunguliwe saa 1:30. Sio lazima. Wengine wanaweza kaanza saa 6 mchana wakamaliza saa 6 usiku. Wengine wanaweza wakaanza saa 8 wakamaliza saa 4 usiku. It's just a matter of decision. But the human beings, as stupid as they are, wote wanafanya nini? Wana follow your trend to you. Nobody sits side us back and say, but why? So in this resource government, I was challenging the metrics of measurement. So for example, we were working on a large World Bank program in Rufiji. It started this way. In 1993, Sumaya akiwa prime minister, kulikuwa na mgao mkubwa sana wa umeme. Nani anakumbuka? Wakati wa IPTL, tunakumbuka kulikuwa na ukame sana. Sasa mto wao ukakauka. Everyone went into panic. My generator, nini, IPTL, nini, gas, everything, because without electricity you can't run Tanzania. And then River Wa, wanyama wakawa wanakufa kwa sababu ya ukame. So tourism income ikafanya nini? Ikadrop big time. So Prime Minister Sumaya akaenda Uingereza, akamuomba Queen Elizabeth support ya kuintervene. So the government came up with a big project. Of course, it was not a government walikuwa ni partner. Ya namna ya kufanya studies and how to measure all that. So one of the component kwenye hiyo ilikuwa ni resource governance, allocation and that. So we went in there, sisi tukawa tunauliza kila kitu, tunauliza why. Yaani unakuwa tu critical yani. Ukikuta watu wanachoma sindano unasema why? Kwa nini wachome hivi? Kwa nini lazima wachome sindano? Siku hizi si wameacha, siku hizi mnafanyia ile kanyuma, lakini miaka yote walikuwa mnachoma sindano. And the thing is very painful. Asubuhi, mchana, jioni. But someone asked, but why? Wakasema no. Mwekee kanyuma nayo nyumbani tutakuwa tunafanya hivyo. Everything when you ask but why, unaanza kupata solution. So maybe my question was, but why? Why should we measure water in terms of, how do we measure water? Liters. Why should we measure water in terms of liters? Kwani hamna kipimo kingine? So mimi nikawa na hali kwamba measuring water by using volumetric allocations is very stupid. So let us think of other ways of measuring. Sasa nikiandika abstract nikifanya hivyo, kila economist duniani akisikia hiyo argument, come and present your paper, let me hear this argument. Wananisponsor naenda kwenye conference. Na hivyo ndo mimi nilipata PhD. I only did 30 months nilikuwa nimepata PhD. And I had 28 papers. So we say, let's measure this water
badala ya kutumia volumetric allocation, kwa sababu kila mtu anasema per liter. Why, nini kila mtu anauza per liter, si ndio? We said, okay, let's measure it with another proxy. Let's say per drop. Per drop inaweza ka make sense kidogo, kwa sababu maji huwa yanatiririka kwa drops, lakini it's complex to measure. Maybe let's say per job. So water per job. Haya maji, ndoo moja ya maji ina create kazi ngapi? How many jobs does it create? Si tunaweza tukapata hiyo indicator. Wale vijana wanaosukuma maji tunaweza tukajua kwamba akiwa na ndoo 20 ni equivalent na how many jobs. Compound maji kwenye litera, we can measure that, how many jobs are there. We can do that, sindio? Yes, economically we do that very, very well. And then I said, no. Let's think and measure per dollar. This volume of water ni sawa na shilingi ngapi? Then tunaanza kufanya conversation. Nasema, okay, tukichukua 5 cubic meters in the peak of the season, mwezi wa 11 mvua zimeanza, tukapeleka Kapunga au irrigation scheme fulani kwa ajili ya kulimia mpunga. Lakini tukiacha hayo maji yakaondoka tukayauza per dollar, labda kwenye umeme wa TANESCO, then tutapata hela nyingi kupitia umeme kuliko kupitia mchele. So badala yake acheni kulima, alafu TANESCO wataleta tani 200 za mpunga, wakulima watafanya nini? Watakuwa compensated. Then someone says, okay, I think you're making some point. Then we say, no. Let's see and measure this back. So tukawa na so many indicators. You can check online some of the papers that I did publish. So the question I was saying here, ni kwamba when we are expressing our indicators, we have quantity, we have quality, and then we have time, per time, per unit. Unapofanya project yako, every single indicator ambayo una develop kwenye indicator column, make sure kwamba you express it per time. Na hiyo time unayo trace iwe smart. Sio lazima uende with usual. Sometimes we have some of these indicators which means nothing. Na inatokea sana, unakuta kila kitu kimeenda vizuri on paper, lakini in reality nothing happens. So what we are basically saying here, we can measure performance, we can measure achievement, we can also measure accountability, depending on how the project is. Mfano kwenye accountability, we can measure responsiveness, our participations, or all those other social aspects of a program. Mfano, kwenye ile project yetu ya waste disposal, we can measure community participation kwenye project. How do they perceive it? Wanasema, is it good, is it bad, is it very bad, very good? Tukatumia Likert scale. Kwa wakati wa kukusanya indicator zetu, hautakuwa na percentage, because percentage means nothing. Badala yake utakuwa labda na perceptions. Kuna nani, we call it Likert scale, ambayo una rank, kila mtu ana rank kulingana na jinsi ambavyo ana perceive whatever he see. So in a nutshell, monitoring indices have moved in the past decades very quickly from the traditional measurements of quantity and quality to more abstract measurements. Meshasikia wanasema things like approaches like outcome mapping. Have you ever heard about outcome mapping? Yeah? Unaweza check it online, au PETS, meshasikia PETS, public expenditure tracking. Sasa mengine siwezi, kuna ni time will not allow us, tuna mambo mengi, lakini pia it's not part of your syllabus. Sawa? Yeah. Kwenye human centered design,
we start by putting a human at the center of the equation. And then tunaanza kuangalia sasa, how will this affect this human being? Kama ni project mfano, using human-centered approach, then the metrics zile za traditional za quality, quantity, percent, they mean nothing to my brain. Tukisema human rights, voter election, au inflation, wanasema uchumi umekuwa Tanzania ime-move kutoka kwenye lower income imeenda kwenye lower middle income. What does that mean kwa yule mama ntilia anayeuza ugali na maharage? It means nothing. Actually kwake yeye hali ya maisha imekuwa ngumu zaidi, wakati ninyi kwenye data zenu za Ministry of Finance zinasema mambo yamefanya nini? Yame-improve. Yeah. So that's why we are looking at more human aspects. Yeah. So this is what we are saying. We don't only end up at measuring qualities and quantities, we are also measuring performances, achievements, accountabilities, and so on and so forth. So tunapokuja hapa tunapojenga indicators zetu, you capture all those indicators that will be able to show you if there is a direction of travel. Kwenye safari yetu ya Morogoro ile, badala ya kumesha kama driver ameingia kwenye gari limewashwa, mafuta wamejaza, umechungulia kwenye gauge kama mafuta yamejaa, umechungulia kama matairi yote yamejaa, maybe that's way too much. Naweza nikaangalia tu indicator moja nikasema tukifika gerezani au Mikesi najua naenda Morogoro. I have one indicator ambayo ni cumulative, every single thing imecombine yote. Sitafika Mikese kama driver yuko kwenye gari, kama hakuna mafuta, kama matairi hayana pressure, and all those other things. Ina make sense, eh? So when we are building indicators, what we are saying is that we should go for indicators that are measuring the real progress and tracking the real progress of the project. So tuna indicators ambazo they mean nothing. So for example, I'm not interested by you having 5, 10 indicators. Maybe 1 or 2 more strategic indicators can make more sense than filling the column with so many useless indicators. My grandmother alikuwa akisafiri, akikuta basi wametoa tairi, ndio wakitoa tairi kwenye basi pale kunakuwa na shimo, si ndio? Especially tairi la mbele. Every moment lazima mrudishie hela yake. Hawezi kusubiri. Sema wani ili gari wazibe hilo shimo lote mpaka liondoke hapa, haiwezekani. Mrudishie hela zake. It is a fight, hata polisi hataye. Lakini akikuta gari liko intact, wakasema bado tuna shida tunatengeneza, tutaenda tu bibi, anaingia na kaa. Hata ukimwambia shuka gari bovu aliendi hivi, anabisha sema mbona zima tu, mimi nitasubiri tu ajikuze, endeleeni, hamna shida, mbona lipo tu, because it is intact. Kwa hiyo indicators zake, they were good indicators, but it was very horrible, stupid. It cannot measure any progress. So, indicator has to be credible. That is the story that I was leading to. The credibility of indicators is measured with 3 things. Number 1, lazima iwe validity. This is the extent to which the measurement is accurately measuring what is intended to be measured. Don't measure what is not intended to do. And then indicator lazima iwe reliable, consistent in a manner kwamba the data you collected, if someone comes and use the same approach, you will collect the same data and arrive at the same result. So validity and reliability are quite important when the development here, zile metrics. And then of course, bias. There should not be any bias that can lead into
systemic or non-systemic error. Mwalimu wa research methodologies akawafundisha kuhusu hizi biases. There are those we call conscious bias, unconscious bias, and all those other things. They normally happen a lot when we design projects. Unakuta some of the projects are designed to fail by nature. Mpaka unajiuliza, why did they think this way? Kwa nini walidesign namna hii? Kwa sababu ya hizo biases. Some of them are very unconscious. It happens and they never think that it is a bias. Design faults. Sio zinatokea nyingi tu. Projects nyingi mbona wana design afu wanakuja na design tena wanaondoa na abandon. So credibility of indicator is of utmost importance. So hizi indicators kwenye project utakuwa na manual, separate manual, tunaita indicator handbook, ambayo inaeleza hizo indicator zako na kuzidefine. What is it, what are you going to measure and how you are going to measure it. The indicator handbook au manual itakuwa na title, au hiyo indicator yenyewe itakuwa na title, number of girls, or number of girls dropping out of school. And then itakuwa na definition, a clear and conscious description of what it means. Unaposema girls drop out unamaanisha nini? We mean girls of age 9 to 14 who were consistently missing classes for an average of 6 hours a day for at least 3 days a week. Anything that does not fall within that definition, una eliminate. If the indicator is not clear, you will not be able to have a clarity and you will not be able to measure it properly. So, there has to be definition and then there has to be a purpose. Why are you measuring it? The reason that the indicator exists, what is it for, what is the rationale, and under what principles that justify that indicator, and why is it useful. So we are saying this indicator is important because it is affecting transition rate from primary to secondary school. Kama haimiti vigezo hivyo, unaachana na hiyo indicator. It's not a right indicator. Sawa. It must have method of measurement. How are you going to measure it? Which is logical and specific and is very sequential. Is it by data collection, by using which tools? Utatumia questionnaire, utatumia observation, utatumia feedback, utatumia perception, utasample, au utafanya all sensors and all that. And then of course numerator and denominator. So from numerator and denominator, you cannot say percentage because when you say percentage, so indicators of numbers are very good. But indicators of percentages are best. Indicators of frequencies are sometimes better kuliko hata numbers na percentages, especially kama zinakupa trend. Utaona progress over time because that is what we want. Let me give you a very exciting example. So recently, while released education policies, na prefer mwile mwezi wa ngapi wa sita. Very good, very well written. Then they asked me to look at it na kutoa comments. Then actually baadaye sana walikuja kuniuliza mwishoni kabisa tu
na hata mimi mwenyewe nimeshamaliza, I don't even need to see it. Lakini siku moja nikasema, well, let me just give it a try. So I took my cup of coffee and sat out with my pencil, nikaanza kusoma ile document. Nikasema, hey, I mean, how comes these things were very obvious? Kwa nini mtu akufikiria? So one of the things that the policy is solving ni issue ya jobs, TVET, skills based learning, kwamba mtoto aweze kuexit at any grade, aende kufanya kazi au continue kwenye education. Kwa Afrika wana introduce vitu wanaita shule za michepuo, something like that. It's a long story, but the essence ni kwamba in the justification part, one of the problems ni kwamba walimu wa physics hawatoshi. Kwa kwenye problem description wakasema we have only 13,000 physics teachers, na hawa hawatoshi kufundisha. Kuwatrain mpaka waje watoshe will take a lot of time. So badala ya kusubiri mchepuo uanzie secondary school kule mbele, let's bring it down where we don't need physics teachers, ambapo au wengine wanaweza kawa quickly rushed. Ni STEM, science, technology, engineering, mathematics, and all that. Now it's good. Lakini what does that information tell me? I think it's just another stupid piece of statistics. Walimu 13,000, so what? Wanaohitajika ni wangapi? Au 13,000 ni percent ya wangapi? Wanaongezekaje kwa mwaka au wanapunguaje kwa mwaka? So that one solitary statistic haiwezi kunisaidia kufanya decision. Au sio daktari? Ile paragraph ingesema kuna walimu 13,000 tu kati ya wanaohitajika 50,000, nao 13,000 kwa mwaka wanaongezeka 2,000 tu, na wakiongezeka 2,000, 1,200 wengine wanakufa, wanaretire na kubadilisha kazi. Kwa hivyo actual gain ni 800 tu. Ili tuje tupate hao 800 watoshe ile 5,000, itachukua miaka 25. Kwa hivyo hatuwezi kumit hii kubadilisha. So this is what is coming here, kwamba usipoangalia numerator na denominator, you can be excited with the numbers and they mean nothing. Numbers are only important if they are in reference to something. Kwa kamanda mtoto akija akikwambia baba nimekuwa watatu shuleni, huwezi kumfanyia part, maana unajua kwa ngapi. Nisikana wako watatu, si ndio? Sasa ukijua ni watatu kati ya 5, sema this is not good enough. Ukijua ni watatu kati ya 200, nasema oh wow, I think this is good. When you bring in denominator kwenye numerator, then you start seeing the logic. So kwenye indicators, the top number and the bottom number help you to see the entire picture. Kwa unategemea kwenye indicators ambazo tunaziweka huku, we should not only be excited by numbers. Tuwe more excited na trends au percentages ambazo they are making the whole story of the happening. Sorry sir. Yes. Serikalini na inaweza serikalini au kwenye taasisi nyingine. Ndio inaitwa strategic plan. Yes. Ambayo mara nyingi inakuwa ni 5 years. Yes. Plan. Na ukisoma ile vingi ambavyo tunaiona hapa kule kama ni Sasa kuna hii jamani kwa anasema ya serikali. Sasa kwa mfano na strategic plan ya miaka 5. Na kuna objectives, kuna targets, kuna hizo activities ambazo zitakuwa built in the specific target. Na zile na kitoki. Yes. So strategic plan always kuna kitu ya kipindi. Yeah. Lakini sioni ile indicator mbali sekta. Kuna document moja pale strategic plan. Yes.
Sasa tunajipimaje sasa hivi? Kwanza tunajipimaje kwa mwaka mmoja mmoja na hii mwaka mitano? Very good question. Sawa, kwenye ile strategic plan ile story inaanza hivi. Sasa hivi wameanza kufanya hivyo, lakini bado tunapaswa tuanze na perspective plan, vision 2025 au sasa vision 2050 wanamalizia, si ndio? Lakini ile vision 2050 na yenyewe inauma kwenye SDGs ambazo zinaisha 2030, si ndio? So kutakuwa na SDGs tu zitakazoenda 2050 au 28, lakini tayari we have Africa Vision 2063 ambayo ndo nyingi zinaumia kutoka pale ya muda mrefu. Alafu ile muda mrefu unaigawa kwenye medium term MTF, medium term strategies. Kwa hapa Tanzania wao tunasema 10 years, mpango wa miaka 10, miaka 10, miaka 10 mfano, si ndio? Sasa kwenye ile miaka 10 unaigawa kwenye 2 circles za 5 year strategic plans. Unakuwa na mpango mkakati sasa. Alafu ile mpango mkakati kila mwaka mnatengeneza mpango kazi au mpango shughuli. Wengine mnaita action plan, wengine mnaita business plan. Alafu ile action plan ndio mnaripotia sasa kila quarter kwenye zile quarterly reports na quarterly meetings, inaenda na feed kwenye budget process kwenye MTF na kadhalika. Sasa mtakuwa na kile kitabu kimoja tu strategic plan. Mara nyingi itakuwa na chapters kama 6-7 tu. Itakuwa na pale mwanzoni introduction nini hizo kwa hizo. Alafu kutakuwa na context analysis. Wanaeleza pale hali ilivyo sasa hivi, hali ya sasa na nini na nini. And then tutakuwa na part ya 3 ambayo inaonyesha dream of the future. Ina vision, ina mission, ina core values, ina nini aspirations hizo na kadhalika. Alafu utakuwa na part sasa ambayo ndio strategy yenyewe. Mara nyingi wana express kwenye matrix. Ndio objective, strategy, nini kwa serikalini mara nyingi wataweka responsibility, who, by when na kadhalika. Alafu chini yake utakuwa na chapter nyingine ambayo inaongea kuhusu implementation support M&E. Sawa? Pale kwenye implementation support M&E wana summarize hizi hapa. Watasema kutakuwa na quarterly measurements, kutakuwa na annual measurements, kutakuwa na baseline wakati unapoanza kufanya strategy, alafu strategy ikiisha kutakuwa na endline, alafu ikiisha na pale katikati tutakuwa na midline. Sasa ikishakamilisha ile, wale watu wa idara ya M&E wanapaswa wa produce a number of many other documents ambazo ni detailed na kuangalia. Wanapaswa produce result framework ambayo ina detailed log frame pamoja na hiyo theory of change. Serikali mara nyingi sana wafanya theory of change, ambayo kwenye ile result framework ndio inapaswa iwe na hizi indicator manuals, hizo handbooks na kadhalika. Wanapaswa wawe na kwenye resource schedule kule wawe na budget. Kwa serikali pote wale accounting officers wanakuwa na ile budget yao ndio inakuwa consolidated kwenye wizara ya fedha, sababu it's centralized. Alafu wanapaswa wawe na resource ya people, the people side, organizational chart, organizational structure na nini na nini, ambaye custodian wake ni wale wa utumishi kule, yale mahakama, ma establishment, manini. Kwa hivyo what they've done, zile functions wamezi scatter, wamezi-distribute mbalimbali. Wakati wa planning commission hizi zilikuwa zina fall kwenye planning commission. Sasa hivi planning commission haipo, kwa hivyo zile idara za M&E wanakuwa na part ya hizi wanazitai kule kwenye fedha. Kama umewahi kuomba hela nakwambia hii haina nini? Haina fungo, haina code, haina customer, si ndio? Haina vote number. Kwa sababu kila activity imekuwa customized. Ukichora ile, you remember the Gantt chart, ukichora ile Gantt chart vizuri, huku hizi sheets hizi ni za time. Hapa
watakuwa na sheets za responsibility. Nani yuko responsible na nani na nani. Hapa watakuwa na sheets za resources. Kwa hivyo hii activity hapa ikiwa hapa, ukiweka pesa yako hapa, itakwambia shilingi ngapi imebajetiwa na nani anahusika na hiyo. Alafu out of this unaweza kutengeneza dashboard au scorecard, ambayo kama ile ni scorecard, unaweza at the palm of your finger ukaangalia results zote. Kama ile nilikuwa nayo Mzee Magufuli, anaona everything, you can see all the money, everything. Mimi pale kwangu I run a small office, lakini kwa mwaka tuna turn out about 5.6 million pounds profit. Hiyo ni gross, sio net. Of course net itakuwa pia iko huko kwenye almost 3 something million pounds, sio shilingi. So we are busy. Yeah? Na tunafanya mambo mengi. Mfano, we are the evidence partners wa elimu bure. Hii ya serikali, si ndio? Sisi tunasema elimu bure, lakini basically sio bure. Over 10% ya budget ya Tanzania, how many trillion this year? 42. So 4.2 trillion inakuwa expended kwenye education. Bado hela za donors, bado nini. And there are many things, with textbooks, with name them, all those things. So every year we go back and visit all schools in Tanzania, zaidi ya shule 28. And then we produce report moja kubwa inaitwa DLA, Disbursement Linked Indicators. Sasa ile report, wale development partners wanao support education sector wanakaa na serikali sasa upande moja na huko. Wanasema okay, mwaka huu serikali mmemeet only 80% ya tuliokubaliana mwaka jana. Kwa hivyo tunawapa tu aid asilimia 80, asilimia 20 tunabakiza. Mwaka unaokuja waziri wa kazi wa wanani wa elimu na TAMISEMI na nani they brace up, wanafika 90%. Kwa sababu huku nakuwa mwajengea incentive kwamba mwaka kesho mkivuka 80% tutawapa hii 20% ambayo mwaka jana tukufanya nini? Hatukuwapa. Wanafanya kitu tunaita payment by results. Okay? So you do with all money and then wanakuja wanakulipia. The design ngumu kidogo through World Bank. So it's a lot of work to do. Ili kazi ifanyike at any moment in time, at least kuna watu kama 200-300 hivi wako field wanafanya data collection. Yes, wengine wako huko wapi, Monduli, wako a lot of things. If I sit down to manage those things, nikaamua kukaa pale ofisini na mafaili na secretary wangu kila siku ananiambia, lete, hebu niambie, napigia simu. Huko Monduli vipi sasa? Oh, kesho nakuja Dodoma. Sitafanya kazi nyingine hapa Tanzania. Nitafanya kazi yangu moja hiyo tu ya country yangu. I don't do those things. Na kisha kwamba nina system, very good M&E system, ambayo ina a lot of tools. From my mobile phone, naweza nikaangalia kwenye dashboard, naweza nikaangalia kwenye scorecard, nikajua wapi kuna shida, wapi hamna shida. Sawa? So managing for results, there are so many options and so many tools ambazo zinaweza kukusaidia. And all these big companies, you see all those guys wanaenda kucheza golf. Si nani wapendwa wanafika saa ngapi ofisi? Saa 12. Ana muda wa exercise, si ndio? But the system works for him. Kuna watu wengi wanamsupport na yeah. Kwa hivyo hii nani indicator details na handbook ipo somewhere. Isipokuwa sasa kwa serikali, because serikali is big, ni dude likubwa. Hizo zingine wamezi disintegrate, wamezi devolve kwenye idara zingine za serikali na nini zile reports zinaenda. Especially mfano mzuri ni wizara ya afya. There are so many reports ambazo mnajaza. Sio kuna mtua, sio kuna fomu gani, many of them. Na mara nyingi kwenye facility huwezi kujua zina kazi gani, si ndio? Unajaza kitu zinaenda kule medical, lakini baadaye zinaenda huko Ministry of Health, NIMRI, wapi, and then they form part of the decision making. Leo actually the whole day I spent with the guys wa wizara ya afya, mambo ya nani ya
wanaita SARA, Service Readiness Availability. The problem is kwenye facilities zetu tuna hospitali 8,670 as of Julai mwaka jana. Kati ya hizo ni 17% tu ndio zina running water pamoja na dispensary. Zingine zote zina running water, zingine zina ndoo, zina nini. Ukienda Mwananyamala hospital au ukienda Pugu Kajiungeni dispensary unakuta choo kimefungwa, staff wana choo yao na funguo wao. Wagonjwa wale wa OPD wanapaswa waende kwenye choo kingine. Ukifika pale wale linzi wa kizungu wanapokea. Now imagine a young lady miaka 18 anahitaji 30 minutes in that toilet at a time. How is it? So basically kinachotokea wanaenda with one problem wanakuwa reinfected na problem. Angalia studies za kina Malebo, kina nani za water aid, all those kind of things. So we are trying to see how best we fix this problem. Kuna ile study inaitwa SARA, Service Readiness Availability. They do it after every other 2 years. So ile nyingine imeisha, Jakaya Kikwete Foundation ile wanafanya Ifakara Health District na wengine. So we are looking ourselves trying to see how best we address this kind of things. Kuna data sets nyingi zinakuwa best. Lakini sio hivyo tu. Sasa hivi we almost don't use those data. Kuna data zingine bado wanakusanya hatuzitumii tena. Leo kitabu unahitaji ile la nini? Deaths vile nini hatuzitumii zile. Au za kamanda pale kwenu pale. Yale matabu yale yote siku hizi ya nyingine nauliza na kabila siku ya kuzaliwa watu na nchi nini, nobody uses those. Natumia big data. Kwenye big data if you go in kwa sababu NIDA they have all your particulars and then nani tena na particulars zako tena BRELA, RITA, nani tena NHIF, Home Affairs kama umeenda kuomba passport, TRA leseni, private banks, lakini interoperability bado. Kwa hivyo kila ukienda anasema leta picha mbili na barua ya serikali ya mtaa na nini tena. Ndio sasa nyingine tunafanyaka maigizo kwenye nchi. Unaona? Yeah. So with big data, you don't need to do those kind of things. Yeah. Unaangalia tu and then you get everything. Kuna project fulani tunafanya inaitwa D4D, data for development. Kwamba we are working with developing countries kwamba wasifanye census. Census is very expensive. Tunajua tusingefanya census mwaka jana, tungesema tunataka tubadilishe Dar es Salaam. The whole of this city would have changed. Tungeweza hata kuweka na metro train, tungeweza kufanya every single thing. How much do you use for tulitumia shilingi ngapi kwenye census? Hell of money. Hiyo ni collection. Bado analysis. Yeah, more than 700 billion. Yeah, nchi zinazofanya census hapa duniani ni nchi ngapi? Hazifiki 20. Au mnafikiri na huko Sweden, Finland, wapi huko wanafanya census? Washaachana na mambo kama. Just use big data. So in the project, we are trying to work with the developing countries if they can use big data kufanya nini to make sense out of that. Tunafanya na NBS hapa na bahati mbaya with all that trouble, data za census haziwezi kukupa information ya kata, zinaishia wilayani. Ukitaka information ya mtaani kwako, mfano levels of poverty na nini, kwani TASAF wanatumia census data za census? Wanaenda wanakusanya za corporate land. So why should we collect that information? Who need it? For what purpose? Wakati naweza tukatumia hata census. So unaona kule nikirudi kule nikuuliza, but why? Unaweza kuonekana kama this is a bad plan. Lakini ndio hivyo development process. So I understand time is tena imepita and we really covered a lot today. Na kesho lazima tumalize.
Assignment hii tutaikusanya na account kwa marks ngapi? They told you. Yeah, mtaikusanya each group, mtafanya vizuri, mtakusanya. So you just do it, have my email, send it. Yeah, and then mark kwa kadri ambapo inahitajika. But I hope the stuff is exciting. So tomorrow, let's start early. Saa 11:30 sharp. Hata kiwepo mtu mmoja, we will start. Alafu part iliyobaki ya nini na nini, we will create time to work on those. Ili tumalize hiyo assignment hiyo. Sawa? Sawa. I need your email, Amina. I need your email and your phone. Sawa, have a good evening. Okay, asante. Jioni njema. Simu yako ukipiga vinachukua fresh. Hivyo hivyo vinavyo achukui. Atatoa kupata mapema. Ndio kitego. Kuna kitego pale.
Bukan kama kipande zote. Wao mwingine kwenye miti hiyo. Hiyo sasa ndio. Hisi ni kwa ndio bado kuna hapo ile. Ni nini? Hizi unaweza kukuta. Ni jambo la kati ya rosi. Ama hata kama unataka kwenye miti wa mbele. Na mwingi yote hata wewe sema miti na nini. Sawa, lakini naona ni kama hata wengine mwendelezo wa ile tabia. basi unategemea fanya yako. Ile nyingine fanya yetu. Hapa ndo kwanza Sema kwamba sema nini? Vile vile kwa